Hello guys, welcome to today's segment. There was something disturbing about the president's Nyanza visit that many people weren't able to recognize. In the visit, Kimani Ichung'wah of Kikuyu and Junet Mohammed of Suna East constituencies were the perfect cheerleaders. By attacking the deputy president in front of the president who was just quiet there, they did made a total fool of themselves. Junet forgot that the president he was heaping praises upon is the same man who was the deputy president some years back. The same man who was supposed to take to committee himself personally. The same man with a supposed fake teeth. And also the same man who couldn't teach Junet Mohammed. Let's roll the tape. Mambo ambayo ameongea jana, ameongea huko Kapsabet. Bona kuongea akiwa Nairobi, bona kuongea akiwa Murang'a, bona kuongea hapa Narok. Anaenda kuinsight watu huko Wasingishu, anaenda kuinsight watu huko Nandi, na yeye anajulikana kwa hiyo tabia. Yeye ndio bingwa hapa Kenya. Lakini safari hii serikali iko imara, na tarehe 9 serikali ya baba na mama wataingia. Ukijaribu kuchoma watu kwa kanisa, hakuna ICC, ni hapa ndani ya sel, hapa kamiti. Hapa kamiti. Tutaweka wewe hapa kamiti. Tumeelewana hapo? Kila mwaka ya uchaguzi ana vitisho. Mara anatisha hii community. Last election, sisi watu wa Migori na huko Nyanza aliita sisi militia. Mnakumbuka? Ati militia ingine hapa watutadili na hawa. Nani militia hapa Kenya? Kuna watu wageni hapa Kenya? Si kila mtu ako haki yake hapa Kenya? Sasa hapana tisha wakati ya kuchoma watu kwa kanisa imeisha. Safari utashindwa peupe, na ukicheza ulete nyoko kabiti mara moja. Tena sio baba atakuweka kamiti, watu kama sisi ndio tutakaweka wewe kwa kamiti. Pana cheza na sisi wewe. Unatisha nani bana? Unatisha nani? William Ruto unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? Wewe kondoo ambaye hata una meno ya mbele yote ni ya fake. Unaweza tisha nani wewe? Unatisha nani hapa Kenya bana? Ruto unatisha nani bwana? This just shows how rudderless Junet is. If not to talk about the entire ODM brigade. Talking about history repeating itself. Or rather, whatever goes around comes around. What I mean is, people like Junet Mohammed can never get taught by experience. They always say experience is the best teacher. Some years back, people like Junet Mohammed and company were led to revolt against Ruto, the deputy president then, who is the president today. And without any tangible reason. There wasn't any tangible reasons as to why they were to revolt against the deputy president. And by doing so, they made him the president today. And they are busy doing the same thing exactly to the deputy president today, Mr. Gachagua. What they do not realize is that tomorrow
is very pregnant, and it's only God who knows what it will give birth to. When yesterday was pregnant, people like Junet Mohammed assumed God's role and went ahead and determined what tomorrow would give birth to. They were wrong. Terribly wrong. Very wrong. Let's roll the tape. Mimi naunga mkono. Jambo la kwanza nataka kuongezea moja peke yake. Mimi nasema hivi, mtu ambaye anataka kuongoza nchi yetu kama rais hawezi chukua Rigathi Gachagua kama running mate yake. Angetafuta mtu ya maana hapa Kenya, mtu ambaye hata sura yake inaweza angaliwa. Niseme mtu ambaye anataka kuwa rais ya Kenya, wacha nirudie, hawezi chukua mtu kama Rigathi Gachagua kama running mate yake. Hiyo ni kweli sio kweli? Hiyo ni kweli sio kweli? Ya pili, watu wa Kericho, wacha niwaambie nyinyi ukweli. Tumetembea katika nchi yote. Tumeenda huko Pwani, tumeenda huko Western, tumeenda huko Nyanza, tumeenda huko Northeastern, tumeenda Ukambani. Hii uchaguzi ya 2022 hii ya mwezi jao, hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Sasa maombi yangu ni hii peke yake. Mimi naomba watu ya Kericho, watu ya Bomet, watu ya Wasingishu, msidanganywe, mubaki nje. Tafadhali mupande hii train, tuende pamoja Kanani. Si mnajua baba anapeleka wapi watu? Mimi sitaki watu ya Kericho wabaki kwenda Kanani. Hatutaki Kenya yoyote abaki kwenda wapi? Bas, nimemaliza. Mtu ya bodaboda simama juu. Mtu ya bodaboda iko wapi? Nataka ufanye namna hii. Nataka tu saa. Huyu ndo while thinking that yesterday would give birth to a Raila presidency today, it did not. It actually gave birth to a Ruto president today. And as for Kimani Ichung'wa, the Member of Parliament Kikuyu constituency, the new cheerleader in Dr. Ruto's cheerleading squad, every time this man is given a mic to speak, it doesn't matter where, he will heap praises on President Ruto, whether it is in a funeral, in a church, in a gathering, anywhere. There is no bounds for his praises to the president. The only thing that can ever come out of his mouth is praises to the president. I've never heard him praise the Kikuyu people who elected him. Sana Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa. Najua Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Siaya ni watu wa maajabu. Besides kuwa hapa ndio nyumbani kwa baba, hawa watu wakati tukiwa na ndugu yangu Opiyo Wandayi tulienda kupelekea baba report ya NADCO. Hawa watu wa Siaya walisema niliita baba Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency 7 million times. Na mimi hata sikupata nafasi ya kuhesabu. Lakini niliita baba Your Excellency because, as you have said, Your Excellency, our President, Baba, our Prime Minister Raila Odinga is a man who believes in Kenya and is a great patriot of our nation and Africa as a whole. Na sisi Mheshimiwa Rais tuko nyuma yako kuhakikisha ya kuwa baba amepata kiti cha AU Commission Chair. Na pili, Rais, huyo Opiyo Wandayi ambaye tumekuja hafla yake ya leo, tumefanya naye kazi kwa bunge akiwa minority leader, nikiwa majority leader.
This, Your Excellency, as you have said, the politics of sectarianism, politics of regionalism, politics of ethnicity. I want to assure you, Your Excellency, with Opiyo Wandayi as your energy minister, he has no time for sectarianism, he has no time for ethnicity, he has no time for regionalism. He is a man like Baba who has been mentored and nurtured by Baba, a man who believes in one united Kenya. Na tumefanya kazi naye vizuri sana. La mwisho, Rais, mesikia Junet akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea Baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea Baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wale wa kuwekea Baba mitego watajitega, hawatajitega. Baba ande AU. Simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogo, mwaka. But for attacking the deputy president at any given opportunity will only break him rather than make him. Firstly, when they failed in parliament with the finance bill, the deputy president wasn't among them. Kimani Ichung'wah should learn to own up to his failures as a majority leader in parliament, and not to hide behind the deputy president. Under his watch, a finance bill was rejected by the people, and that led to a revolt that made the finance bill to be saved. Under his watch, our country now is being led without a current finance bill. This is totally his failure. What is so ironical about him and his fight against the deputy president is heaping blames on the deputy president, at the same time praising the president. That is so ironical, because this is one office, the presidency. If one fails, they all fail. They all failed. If one wins, they all won. He cannot heap all the blames on the deputy president while praising the president. It doesn't make any sense. If it is a failure on the current administration, then everyone is guilty. The president, the deputy president, the cabinet, and the parliamentarians, mostly, who are on the government side. And now, in extension, the opposition, who are supporting the government.